tiếng Anh khi bạn đi ăn nhà hàng. May I see the menu, please? Cho tôi xem thực đơn được không? May I see the menu, please? May I see the menu, please? May I see the menu, please? I'll have this dish, please. Làm ơn nấu cho tôi món này. I'll have this dish, please. I'll have this dish, please. I'll have this dish, please. Do you have any vegetarian dishes? Các bạn có món chay nào không? Do you have any vegetarian dishes? Do you have any vegetarian dishes? Do you have any vegetarian dishes? Could you tell me what is in this dish? Bạn có thể cho tôi biết món này có nguyên liệu gì không? Could you tell me what is in this dish? Could you tell me what is in this dish? Could you tell me what is in this dish? I'm allergic to gluten. Can you make the dish without it? Tôi bị dị ứng với gluten. Các bạn có thể làm món đó mà không có nó được không? I'm allergic to gluten. Can you make the dish without it? I'm allergic to gluten. Can you make the dish without it? I'm allergic to gluten. Can you make the dish without it? What would you recommend? Nếu là bạn thì bạn sẽ giới thiệu món nào cho tôi? What would you recommend? What would you recommend? What would you recommend? May I have a glass of wine, please? Làm ơn lấy cho tôi một ly rượu vang được không? May I have a glass of wine, please? May I have a glass of wine, please? May I have a glass of wine, please? May I have the check, please? Làm ơn mang hóa đơn thanh toán ra cho tôi được không? May I have the check, please? May I have the check, please? May I have the check, please? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.